ఇవాళ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి సఫోలా మిల్ మేకర్ సోయా చంక్స్ టెండర్ అండ్ జ్యూసీ రెడీ ఇన్ 5 minutes. సో ఇన్స్టెంట్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఇది. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినట్టు మనకి 53% ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది. సో వెజిటేరియన్స్కి బెస్ట్ ఫుడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సర్వింగ్ సజెషన్ ఓన్లీ టెస్టెడ్ సోయా ప్రోటీన్ అన్నమాట ఇది. అండ్ ఇక్కడ న్యూట్రిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఎనర్జీ పర్ 100 grams మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ప్రోటీన్ 53%, తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్ 15%, తర్వాత టోటల్ షుగర్స్ 2.9, యాడెడ్ షుగర్స్ 0, డైటరీ ఫైబర్ 15.5, ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ ఇది. అండ్ సోయా చంక్స్. టోటల్ ఫ్యాట్, మన ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ చెక్ చేసుకున్నట్టయితే 1% మాత్రమే ఉంది. సో గుడ్ ఫర్ హెల్త్. సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ కూడా 0.3%. ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ 0, సో నో కెమికల్స్ యాడెడ్. కొలెస్ట్రాల్ 0 అండ్ టోటలీ ఆర్గానిక్ అనమాట. సోడియం 441.1, సోడియం రిచ్ ఫుడ్ అని చెప్పుకోవాలి. కాల్షియం 405 అండ్ ఐరన్ కూడా మనకి ఐరన్ రిచ్ కూడా 22.4. సో ఇది బెటర్ ఫుడ్ ఐటమ్, ఈజీ టు కుక్. డూ యూ నో ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఇన్ దాల్, పన్నీర్ అండ్ ఎగ్? సఫోలా మిల్ మేకర్ సోయా చంక్స్లో 53% ఉంటుంది మనకి ప్రోటీన్ కంటెంట్. దాల్లో 22%, పన్నీర్ 18%, ఎగ్ 12%. సో కుకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు మనకి. 1 cup of సఫోలా మిల్ మేకర్ సోయా చంక్స్ gives 1.5 cups of cooked సఫోలా మిల్ మేకర్, 1:1.5 ratio. So take 1 cup of సఫోలా మిల్ మేకర్ సోయా చంక్స్ అండ్ 3 cups of water to it. సో ఇక్కడ మనకి ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ కూడా చెప్పారు. ఇక్కడ మనం ఎక్కువ న్యూట్రిషన్ వాల్యూ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో 40 grams అండి. మనకి బెస్ట్ బిఫోర్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు వాళ్ళు. సో 30-12 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. మనకి ఒక 1 year మనకి బెస్ట్ బిఫోర్. సో మీరు వెజిటేరియన్స్కి బెస్ట్ ప్లస్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ కూడా మనకి ఒక న్యూట్రిషన్ వాల్యూ పెట్టాను కదా, మీరు కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్కి. అండ్ ఎగ్ అండ్ దాల్ సోయా మిల్ మేకర్. సో ఇదండి వాళ్ళ వీడియో. మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ప్లీజ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ నోటిఫికేషన్స్.